aktivitet, man får lov at lege med. Hver sæson kommer der nogle nye trends, og hvordan får man ligesom dem ind i sin egen garderobe, hvordan får man omformet sin egen stil. Det er da fascinerende. Så fandt jeg ligesom ud af, hvor slem den her branche var, hvor meget den arbejdede imod alle mine værdier. Og så blev jeg nødt til at finde en anden måde at gøre det på, og blev nødt til at finde ud af, at hvis jeg skulle overhovedet arbejde med mode, og alle de her smukke ting og lækre materialer, som jeg elskede, så skulle der være en anden måde. Grapes go sour, but wine gets strong. I'll take a drink and then I'll move on. I don't know if it's the rain or not. This place has got me all tired. Pesticide poisoning is a huge problem for developing countries. Around 1,000 people die every day from pesticide poisoning. And the situation is getting worse. Pesticide use is increasing. And we know that you can do without pesticides. You can cut down pesticide use very easily. It just requires will, it requires investment in training, and it requires support. Når man som designer vælger et materiale til sit produkt, så vælger man ikke kun det materiale, man står og føler på med sine fingre. Så vælger man også en produktionsform. Man vælger også nogle klimamæssige, miljømæssige konsekvenser. Og de valg, de er jo med i designprocessen, hvad enten man er bevidst om dem eller ej som designer. Organic is a way out. It is an alternative, and it's an alternative that works. You may get slightly lower yields, but because you spend less on pesticides, you actually make more money. Vi tog beslut, jag tror det var redan 2006, 2008, att vi skulle börja tillverka all denim, alla våra jeansprodukter med 100% ekologisk bomull. En lång kamp att komma dit. Hvad er det for en historie, det materiale, jeg har valgt, gemmer på, som jeg ikke kan se, når jeg kigger på stoffet? Og det er jo sådan noget med, hvordan det er produceret. Har det nogle miljømæssige konsekvenser, som jeg kan være med til at begrænse, hvis jeg vælger det her materiale frem for et andet materiale? Eller hvad for en løn får dem, der producerer stoffet eller plukker bomulden? Det første trin, man som designer eller tekstil-tøjvirksomhed må tage, det er at få kendskab til sin varekæde og så undersøge, hvad for nogle CSR-mæssige problematikker er der. Man vurderer, at cirka halvdelen af usbekisk bomuld, det plukkes af tvangsudskrevne arbejdere. I 2013 der blev der under bomuldshøsten udkommanderet mere end 1 million børn og voksne til at arbejde ude i bomuldsmarkerne. Og som arbejder, så er man typisk underlagt en kvote, man skal nå, og hvis man ikke når den kvote, så kan man risikere at skulle betale for den manglende bomuld, man ikke har plukket. Uzbekistan eksporterer til Bangladesh og til Kina, og det er 2 af de lande, som Danmark køber rigtig meget færdigt tøj fra. Så når man som dansker eller som dansk tøjvirksomhed køber tekstiler i Bangladesh, så er der altså rigtig stor risiko for, at bomulden kan komme fra Uzbekistan. From a retailer's perspective, there are some obvious advantages for organic cotton, because organic cotton is traceable right back to the farm. A farmer grows organic cotton, he or she gets a certificate for the amount of cotton they produce to demonstrate that it is grown
organically and sustainably. And that certificate follows that cotton right up the supply chain. So if you're a retailer and you're concerned about the health of your farmers, if you're concerned that your farmers don't get involved in child labour or don't employ techniques that are exploitative, organic cotton allows you to do that because you can trace exactly where that cotton came from. Actually, in the garment industry, we suspect the chemicals are coming from different ways. One is like, it's a residual chemical, of the dyeing and processing of the cloth. So when it comes to the factory, so first the cutters, they face it. Once they open it, there is a residual. If there is some solvent being used, there is strong smell. They can inhale it. And then, then you have this whole factory floor filled with the smell of that residual chemical. Okay, my name is Sreymoms. I'm a designere. Yes, I'm from a garment worker, and for my flag that I work, I'm not sit, but I stand a full day. I stand and walk. What is my nose and my is okay, no problem. Yes, I can look and my nose never sink. After I work 3 years and I'm working hard every day, looking hard and bad smell come my nose every day. It's not the same like before. Yeah. We talk to these women, they say about irregular menstrual cycle, a lot of miscarriages and many other reproductive hazards in these factories. But unfortunately there is not documented, it's not well documented, there's not well done epidemiological studies. I think that should be the next level, to find out why there are alarmingly such high level of reproductive hazards inside a garment factory. Økologi er helt vildt vigtigt for mig, og det bærer navnet jo også utroligt meget præg af. Jeg kunne bare mærke, at jo mere jeg vidste, jo mere ville jeg egentlig gerne vide, og det gik sådan mere og mere op for mig, hvordan tingene hang sammen. Og så når jeg gik ud og handlede ind, så stillede jeg flere spørgsmål. Og så lige pludselig befandt jeg mig oftere og oftere i situationer, hvor jeg skulle vælge mellem det, der var ansvarligt produceret, og det, der var lækkert. Godt er en tobenet standard, som er miljøorientering, og så er det en social ansvarlighed. Det, som jeg allerbedst kan lide ved Godt, udover at den er utrolig seriøs og anerkendt, pålidelig, så er det, at den dækker hele processen. Og det er der faktisk ikke særlig mange standarder, der gør. Det vil sige, at det er fra bunden, det er spinderiet, det er farveriet, det er systuen, og så er det brandholder, altså i det her tilfælde The Organic Company. Der er en masse skrappe krav, der er en masse nul-tolerancer over for en masse kedelig kemi, giftstoffer, tungmetaller osv. For eksempel på dyrkningsplan, så er der nul-tolerancer over for pesticider, insekticider og løvfældningsmidler, og det er altså nul-tolerancer. Så der er utrolig mange krav, og det synes jeg er fuldstændig fantastisk.
Well, when I was 15 years old, I left my mother town to come Istanbul, and my first workplace was sandblasting. You know, silicosis is a progressive disease. Once a worker gets it, there's no cure. You know, it continues to progress inside the lungs, and lungs become fibrotic. It's almost impossible for them to breathe. You know, some of the workers, when you see, they look okay from outside, but you know, they can't even climb 2 or 3 flights of stairs. It's a very bad disease, and at the end, it's very painful death many of these workers face. When I just child worker, and actually I didn't know about what the sand affect me. I just saw the work is dirty, but I thought I don't have other opportunity. And everywhere was dark because of dust, and we couldn't even see each other with the worker we work together. We just use our hand to tell things to each other. When I finished the army in 2007, I went to a university to check myself, and the doctor diagnosed me I have silicosis. Now my lung 46.2 is not working. Sandpaper just fade up the vertical line, because the vertical line is top of the denim. The horizontal line is the middle of. If you look distance, you'll see the vertical one is more white than the other one, and you open it a little bit, you can see a lot of white line between them. But if you do that jeans by sandblasting, just you beat it, the top of it, and every line of it is going to be white. When talking about design, we always think about how good it should look like, or how convenient it can bring to humans' life. But when we are having this kind of design idea in our head, could we put workers also to be in our account for the whole production? Because they are the one really suffering from a lot of brilliant design ideas, like the use of sandblasting and also different kinds of chemical spraying in the denim industry. In China, workers are not provided with adequate personal protective gears. So even though for the hand sanding process, which is relatively less harm than the use of chemicals and also sandblasting, but workers are having a lot of problems. They are having a lot of muscle strains and also different kinds of respiratory diseases and problems. So we should understand that yes, designing is good, but the production is usually taken in some less cautious countries. De flesta jeans som vi säljer är dry jeans, alltså
jeans utan slitningar, utan tvättning, som våra kunder själva sliter in genom att använda dem. Vi försöker säga till alla våra kunder att de inte ska tvätta sina jeans de första 6 månaderna. Tvätta dem så sällan som möjligt för att de ska få personliga slitningar. Det må da være interessant at sige, jamen, jeg laver bæredygtige ting. Jeg laver ting, jeg kan stå indenfor. Du skal ikke smide tøjet for at gå anstændigt klædt. Altså, du skal ikke have dårlig samvittighed over at have mit tøj på. Jeg laver noget, som er lavet ordentligt. The amount of clothes that we buy each year, in the richer countries in particular, is only possible because of production systems in countries such as India, Cambodia and Bangladesh. The two things are interlinked, they're necessarily part of the same system. So if we continue to buy cheap clothes and expect designs to be new designs into store every couple of weeks, then the implication of that is that wages are going to be kept low and workers are going to be kept working under pressure, not paid their overtime, working long hours to make sure that all of those clothes are produced so that we can then buy them in store. The two things are totally intertwined. I cannot talk more with at my work about my problem. What they do, what they want to do. Just we must working hard, quickly, and be careful. No need to think anymore. Just work, come and arrive at work. No need to talking. Det skal gå så hurtigt, og der skal laves så mange kæmpe mængder, der kan sendes ud i butikkerne så hurtigt som muligt. For nogle fast fashion brands går der så lidt som 2 uger fra det bliver tegnet til det kommer i butikkerne. Så det vil sige, fabrikkerne, som skal lave det her, er under et enormt pres på at nå at klare de her ordrer. Og arbejderne bliver presset og bliver tvunget til at arbejde over, for at ordrerne kan nå at komme i hus. Og man frygter, at virksomhederne vil smutte, hvis man prøver at bede om højere løn, eller sige, at man skal have længere tid til det. Where in China, even though we have the law to protect workers with the minimum or basic salary every month, but the fact is, in the garment industry, most of the workers are paid by piece rate, which means that no matter how long they work in a day, their salary is only calculated by how many accepted or qualified products inside a factory. So we have been seeing a lot of cases that the workers do not have a suitable wage because the management would say that they are not meeting the quality of the factory. So the whole salary or the whole wage of that day was deleted, or they don't earn anything for that particular day. The line of the sign of the it's so small. Just cut, be careful. And the machine I'm cutting so heavy. It's so when 10 kilogram to 20 kilogram. When we just must carry and be careful to cutting. Yes, like follow online. If we are not follow the line, the material are not good. So be careful and cut and so fast. Kvaliteten er dårlig, udover at det selvfølgelig er enormt dårligt for både miljø og for arbejderne, så har vi vendet os til, at vi skal kunne få en masse produkter, som faktisk bare er spild af ressourcer, fordi det er så dårligt lavet, og det er spild af kræfter,
fra de mennesker, som har været involveret og i processen, og som faktisk virkelig slider og lider for det. FN de har udarbejdet nogle retningslinjer for, hvordan virksomheder de skal forholde sig til menneskerettigheder. Og de slår fast, at virksomheder de skal simpelthen sikre sig, at de ikke bidrager til krænkelser af menneskerettigheder gennem deres aktiviteter. Og virksomheden de skal forsøge at mindske krænkelser af menneskerettigheder, hvis de er direkte knyttet til deres produkter, også selvom virksomheden i sig selv ikke bidrager til krænkelserne. Det er ikke sådan, så at tekstilarbejderne, og dem findes der altså rigtig, rigtig mange millioner af på verdensplan. Det er jo ikke sådan, så de her mange millioner tekstilarbejdere, de lever som konger og dronninger. Det er jo ikke sådan. Men vi snakker bare et minimum af anstændighed her. Og igen, altså lidt ligesom miljødelen, det er en god start. Og man kan sige, jamen selvfølgelig skal vi det mindste være der. Altså, det skal jo ikke være på bekostning af. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Igen hele kæden, det vil sige bønderne, det vil sige dem, der arbejder med at forarbejde bomulden, farveriet, systuen, pakkeriet, er alle sammen underlagt nogle forskellige krav. Og det er for eksempel de ILO-krav, der ligger, International Labour Organization, der ligger nogle krav, som er gældende i hele verden. De krav, som der ligger der omkring løn og lønforhold osv., skal godt dem, der er certificeret, overholde. All the time, 8 hour or 10 hour or 14 hour a day that I'm working, so full, no time for free, and sometimes I dream at night. I dream so at my work. Yeah, dream working. Because like they are limit 2 hours just push 700 pair, but I'm not yet to finish, just only 65 pair. Okay, and the time is on. So at night we used to go there, the rent room, my rent room. So my feeling, just think about tomorrow at morning I will be to complete my work. It's so fast because if I'm not do like this, my leader will be blame me. Fast fashion er jo det system, som vi generelt ser på som værende mode i dag. Det vi forbinder med mode. Der bliver lavet så mange kollektioner per år, og det er lidt det, der er problemet med det også, at det skal gå så hurtigt, og der skal laves så mange kæmpe mængder, der kan sendes ud i butikkerne så hurtigt som muligt. When they can have a very good examination of the product quality, they should also have the ability to really build a good quality investigation and monitoring system on checking how the workers are treated. It's really important that the designer understands the capacity, the skills, the capabilities of these workplaces and designs for them, rather than designing in abstract, rather than creating a beautiful design and then going out and trying to find somebody to make this for them. It's about saying, okay, these workers I know are likely to be treated better. How can I design something which is going to be able to be produced by them? Jeg tror også, det der kommer til at ske i fremtiden, det er også, at vi kommer til at have færre producenter. Altså vi bliver mere tro vores producenter og får et meget tættere samarbejde, og at man kommer til at få en større dialog. En vigtig pointe er også, når man er ude og besøger produktion. Tit har altså stederne har jo en enorm stor viden, og hvis man indgår i dialog med dem,
så er det oftest, at man jo sammen kan finde på løsninger. They should look into how they are doing this kind of so-called independent auditing, and also to really cooperate with local NGOs, because we are here. We are always looking at how the brands and also the factories are behaving. So I think that they should also include us. I Cambodja der kommer der altid en bus fra landet og en tekstilsyerske til, der er parat til at tage over. Og samtidig så er man jo også rigtig afhængig af at beholde det her arbejde, fordi man skal kunne forsørge sin familie. Og det kan man desværre heller ikke få den månedlige løn, den mindste løn, der er i de her tekstilproducerende lande. Så derfor så siger man også ja til overarbejde, både fordi man er bange for at miste sit arbejde, men også fordi, at man ikke har penge nok, hvis man ikke tager imod overarbejde. På varje invoice så finns det en speciell del som är living wage bonus. Och den här bonusen delas ut till alla arbetare för att de jobbar på våra t-shirts. Vi skulle hellre se att lönerna på fabriken höjdes hela året. Men det är inte möjligt just nu. Vi försöker övertyga andra företag som köper från samma fabrik att de också ska betala en levnadslönsbonus, så att vi kan komma närmare att de anställda verkligen får en levnadslön hela året och inte bara en liten bonus när de producerar våra t-shirts. Many women have to work up to 80 hours a week. Often they are exhausted and hardly see their children. That is why we say that if you want a decent life, you need a living wage. A wage you can actually live from. And it's not just something we think everyone needs. A living wage is a human right for all people all over the world. So it's really important for designers who've got direct relationships with factories to ask questions, particularly to ask about trade union organisations, because that's where the workers will have the power to be able to collectively negotiate for improvements in the future. And the more that these questions are asked of the factory managers, the factory owners, the more open they're likely to be, the more you're able to influence them and see that actually there's a business opportunity there. Det er jo ikke særlig værdifuldt, hvis arbejderne lider, så der er sådan en helt anden tankegang bag. Det handler også om at lave ordentlige produkter, som kan holde og som er gennemtænkt, og hvor man tænker forbrugeren ind i billedet også, at vi skal ikke alle sammen gå og ligne hinanden. Det er også noget, vi har lært gennem fast fashion, og den måde, vi forbruger i dag, er, at vi ligner alle sammen hinanden. Vi går i de samme ting, det samme tøj, de samme t-shirts. Hvor slow fashion også hylder, at vi er alle sammen individer med forskellig stil og forskellig smag. Et par ting, som jeg aldrig har haft på, eller som jeg meget, meget sjældent går med. Det er for eksempel den her skjorte, og der er adskillige kjoler, som bare var så fine, så jeg blev nødt til at have dem, men faktisk aldrig har haft dem på. Rigtig store del af det er Hendes og Mareridt, Sarah, og alle de der butikker, hvor man kan købe i store mængder og komme hjem og være glad for det.
Hvis jeg køber den her jakke, så har det her brand præget min vintergarderobe i hvert fald de næste 7 år. Og det ville jeg aldrig kunne. Ja, for det ville simpelthen ikke kunne holde til det, og jeg ville ikke føle det samme bånd til tøjet. Så håber jeg, at fremtidens designere kan være med til at klæde os ansvarligt på. I don't know if it's the rain or not. This place has got me all tied in a knot. But you loosened me up and made me feel real good. Now I'm on the train, oh, resting like I should. Took us 5,000 miles to get this far. Marathons and smiles on, yeah, here we are. Grapes go sour, but a wine gets strong. I'll take a drink and then I'll move on. I'll move on. I'll move on. Took us 5,000 miles to get this far.